approach the 75th year of our nation's independence, it is a good time for us to recall the rich legacy given to us by our forefathers. The freedom that most of us take for granted today did not come to us easily. On this occasion, we, the students and teachers of Indus Valley World School, pay homage to our motherland and to the thoughts and ideals that our freedom fighters and philosophers held so dear. This land is your land, this land is my land, from high Himalayas to Cape Comorin, from the Gulf of Cambay to the Holy Waters. This land was made for you and me. As I went walking that Luna highway, I saw the lovely, that endless skyway. I saw below me that endless valley. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From high Himalayas to Cape Comorin, from the Gulf of Cambay to the Holy Waters. This land was made for you and me. Nobody living can ever stop me, as I go rolling my freedom highway. Nobody living can make me stop. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From high Himalayas to Cape Comorin, the Gulf of Cambay to the Holy Waters. This land was made for you and me. This land was made for you and me. This land was made for you and me. The word Swadeshi means different things to different people. In this milestone year of our nation's independence, let us delve into the history of our freedoms movement and take a look at one of its most iconic phases, the Swadeshi movement in Bengal. In 1905, the British government decided to partition the province of Bengal, apparently on grounds of administrative convenience. However, the people of Bengal knew that it was a deliberate attempt on the part of the British Raj to play the old game of divide and rule. This decision to divide the people on communal lines didn't go down well with the people of Bengal. Their anger against this arbitrary decision found a voice in the prolific writings of Gurudev Rabindranath Tagore. Through his powerful compositions, Tagore questioned the power of the British to crush the spirit of the people of Bengal and break their strong bond of unity. এমন অভিমান তোমাদের, এমনি অভিমান
যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও মৌনা যতই বড় মৌনা যতই বড় আছে ভগবান আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নেরে আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নেরে বোঝা তোর ভারী হলে চুপবে তোরই ঘাড় মেয়েদের বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান তুমি কি এমনি শক্তিমান আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান তোমাদের এমনি অভিমান মেয়েদের বাঁধন কাটবে তুমি The day of the partition, 16th October 1905, was observed as a day of mourning, prayer and fasting. Cries of Vande Mataram rang out from everywhere. The people protested against the British policy of partition in a unique manner by organizing Rakhi Bandhon to demonstrate the unbreakable bond of unity. Abanindranath Tagore has given us an eyewitness account of this day. In his words, রবি কাকা একদিন বললেন, রাখি বন্ধন উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখি পরাতে হবে। ঠিক হলো, সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখি পরাবো। সামনেই জগন্নাথ ঘাট, রওনা হলুম সবাই গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে। রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েরা খই ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম, যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও সঙ্গে ছিল, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল। রবি কাকাকে দেখবার জন্য চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নানশালা হলো, সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখি। সবাই ওর হাতে রাখি পরালুম। ছেলে মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখি পরানো হচ্ছে। পাথুরে ঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের রাস্তা বলে কতগুলি সহিস ঘোড়া মলছে। হঠাৎ রবি কাকা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম, রবি কাকা করলেন কি? মুসলমানকে রাখি পরালেন। এইবার একটা মারপিট হবে। রাখি পরিয়ে আবার কোলাকুলি। সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবি কাকার খেয়াল গেল চিতপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখি পরাবেন। The protest against the partition of Bengal took on an unprecedented character in the form of a decision to boycott the use of British goods, including cloth, sugar, salt, etc. This was the beginning of a mighty upsurge, which also extended to the social boycott of people who bought or used British goods. the flip side of the boycott movement was to take a solemn vow to use only Swadeshi goods. Textile mills, national banks, soap and match factories were set up and Swadeshi stores were opened, where people, fired with patriotism, preferred coarser and dearer Swadeshi goods to finer and cheaper British commodities. Students were at the forefront of the movement, organizing picketing of shops selling foreign goods, bonfires of foreign cloth, and spreading the message of Swadeshi. No other phase of our national movement, perhaps, boasts of a cultural efflorescence as rich as the Swadeshi movement. Tagore, with his soulful songs composed at this time, was the poet of this new nationalism. Ezra Pound wrote that Rabindranath has sung Bengal into a nation. We recall one of his famous compositions of this time, where he fervently prays that all the sisters and brothers of Bengal remain united in the face of adversity, a message that remains relevant even to this day.
boycott and Swadeshi spread to other parts of the country, thanks largely to the role of the vernacular press and leaders like Lokmanya Tilak. A movement which had begun as a protest against an unpopular administrative order soon merged into the broader current of the Indian national movement. To quote Gandhiji, the real awakening of India took place after the partition of Bengal. The beautiful bond of brotherhood between the Hindus and Muslims and the lofty sense of idealism that Tagore spoke of in 1905 is perhaps even more relevant today as our nation stands on a critical crossroad. The divisive forces have tried to dismember the unity of our nation and its citizens, and threats to the long and cherished ideals of our freedom fighters abound. किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया है। कहीं मंदिर की परछाई, कहीं मस्जिद का साया है। न तब पूछा था हमसे और न अब पूछने आए, हमेशा फैसले करके हमें यूं ही सुनाया है। किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया है। हमें फुर्सत कहाँ रोटी की गुलाई के चक्कर से। न जाने किसका मंदिर है, न जाने किसकी मस्जिद है। न जाने कौन उलझाता है सीधे सच्चे धागों को। न जाने किसकी साजिश है, न जाने किसकी ये जिद है। अजब सा सिलसिला है ये, जाने किसने चलाया है। किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया है। वो कहते हैं तुम्हारा है, जरा तुम एक नजर डालो। वो कहते हैं तुम्हारा है, जरा तुम एक नजर डालो। वो कहते हैं बड़ो मांगो, जरूरी है न तुम टालो। मगर अपनी जरूरत तो है बिल्कुल ही अलग इससे। जरा ठहरो, जरा सोचो, हमें सांचों में तो मत ढालो। बताओ कौन ये शोला मेरे आंगन में लाया है। किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया है। अगर हिंदू में आंधी है, अगर तूफान मुसलमान है, तो आओ आंधी तूफान यार बनके कुछ नया कर ले। तो आओ एक नजर डालो अहम से कुछ सवालों पर। कई कोने अंधेरे हैं, मशालों को दिया कर ले। अब असली दर्द बोलेंगे जो दिलों में छुपाया है। किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया है। As we usher in the 75th year of our independence, let us remember that in these difficult times, humanity calls for all Indians to come together and serve mankind. Let us not fall prey to those who want to divide us on the basis of caste, creed or religion. Let us remember, unity is the need of the hour. We, the young, have to stand together and prove to these negative forces that we believe in the cherished ideals of our constitution. As Gurudev Rabindranath Tagore said it so beautifully during the partition of Bengal, it is still the call of the hour. Ekotai bol.